7101-865 হামবাই। কি হলোটা কি? বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে। আমার বুক করার কথা ছিল না, ভুলে গেছিলাম, করে দিচ্ছি। এখন করলে হবে? 3 দিন সময় লাগবে তো। আরে লিপি, তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না? ভারতী গ্যাস? তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস, যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার। হ্যাঁ, যা ওজনে বেশি দামে কম, হাত বাড়ালেই বুকিং। এখনই বুক করছি। হ্যালো, ভারতী গ্যাস? আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে, আপনাদের হয়েছে কি? ভারতী গ্যাস, আপনারাও বুক করুন। ভারতী গ্যাস, দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড, ফোন নাম্বার 7640998623। नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकुमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrui, BSc Nursing ni bisiknini course, MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru haike taita mono naisali tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Media friends, electronic media, social media, print media. Today it is a history day for us. We were an alliance before the elections with INPT, and today INPT has merged with TIPRA. Today we have the president of the INPT and the general secretary of the INPT, and we have the chairman of TIPRA, Motha, and we have Honorable CM, and we have EM, and the 2 EM. And now I would like to call upon our chairman to kindly brief the media of this historic day. May I call upon the chairman to kindly brief the media. Thank you, friends in the media. I would like to announce today that we have been talking for the last few months. As आप लोग सब aware है कि हम लोग पिछले काफ़ी महीने से बात कर रहे हैं एक दूसरे से। हम लोग का कॉल थानचा का था। Many times political parties make alliances only before election. But once election is over, nobody talks about Thansa, nobody talks about Dopha, nobody talks about unity. Lekin, I am very happy that the INPT, in their wisdom, has taken a decision on behalf of not themselves but the entire community. And yesterday, Vijay Rankhol, Jagdish De Burma, Shivcharan De Burma, Ratish Tripura, the entire party, the senior leadership, Jyotish Jamatya, they all came and met me. Some other senior leaders there as well. और उन्होंने डिसीजन लिया है कि फ्यूचर में टिपरा
and INPT should be one single entity. ये बहुत important step है क्योंकि आज से 6 महीने पहले त्रिपुरा में almost 8 to 9 parties था. आज मेजर पार्टीज में जहां तक मुझे लगता है there is only 1 or 2 parties left in the regional front. I will also like to thank चित्तो बाबू जिसने ये पूरा इनिशिएट किया था इनिशियली जब उन्होंने अपना पार्टी टीएसपी को त्रिपुरा को एक प्लेटफॉर्म दिया. बुद्धदेव वर्मा आईपीएफटी त्रिपुरा जिसने अपने खुद सैक्रिफाइस किया. यहाँ में टीओआईपीसी का चेयरमैन है एक्स चेयरमैन है उन्होंने सैक्रिफाइस किया है. एंड वी बिकेम रंजीत देव वर्मा विच इज अ पार्ट ऑफ आवर थिंग. अनिमेश देव वर्मा इज हियर. हमारा सीएम द यंग एंड डायनामिक पूर्ण चंद्र जमतिया. Our senior loyal members like Shridham Dev Burma, we have Rabindra Dev Burma, हमारे EMs है भवरंजन रियांग, हमारे पास सुहेल देव वर्मा है, all the young EMs, गुरुपद देव वर्मा, कुमुति जमतिया. I want to thank everyone कि आज this is historic, indeed historic, कि the oldest political party in Tripura has decided for the interest of the Tiprasa community, for the interest of our combined goal of Greater Tripura land, to come together and work as one single entity. The Tripura party, as a chairman, I have welcomed this step, and हम लोग आने वाले दिन में एक पार्टी होकर एक आवाज में अपने दफा के बारे, अपने स्टेट के बारे, अपने राज्य के बारे हम लोग एक आवाज में एक प्लेटफॉर्म से अलग अलग फ्लैग से नहीं सिंगल फ्लैग से सिंगल पार्टी से हम लोग आगे चलेंगे. 70 साल से हमको डिवाइड किया गया है अलग पार्टी के नाम में. सरनेम अलग हो तो उसमें डिवाइड किया गया है, अलग कम्युनिटी में डिवाइड किया गया है. लेकिन जो हमने पिछले 6 महीने में देखा है वो प्रूव करता है कि अगर हमने अपना ईगो को नहीं रखा, हमने अपना अहंकार को नहीं रखा और हमने कम्युनिटी के बारे में बात किया तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. आई सैल्यूट विजय रांखोल. विजय रांखोल और मेरा एक पर्सनल रिलेशनशिप है. आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू विजय रांखोल. माय फादर न्यू विजय रांखोल. राजमाता नोज विजय रांखोल. जगदीश बाबू, आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर योर कमिटमेंट. इलेक्शन के टाइम बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बट विजय रांखोल्स कमिटमेंट टुवर्ड्स मी पर्सनली, जगदीश बाबू's कमिटमेंट, यहाँ में उमा शंकर है, हिज कमिटमेंट, द अदर एमडीसी फ्रॉम INPT, उनका कमिटमेंट हमारे तरफ कंसिस्टेंट रहा. टू ऑल द मीडिया, आप लोग हमेशा पूछते हैं, आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि पॉलिटिशियंस लोग इलेक्शन के पहले हाथ मिलाते हैं, इलेक्शन खत्म होने के बाद भूल जाते हैं. ये शायद पहला अलायंस है, ये शायद पहले बार अलायंस हुआ है. अलायंस को छोड़कर हम लोग एक हुए हैं इलेक्शन के बाद. इसका मतलब एक ही है कि वी आर एक्सट्रीमली कमिटेड टू द कॉज ऑफ आवर पीपल एंड टू द कॉज ऑफ आवर स्टेट. दिस इज यूनिक बिकॉज दिस इज पोस्ट poll alliance. When we is already an alliance, now there is a post poll unification. And no party is big. आज त्रिपुरा का ज़्यादा MDCs हो सकता है, लेकिन यहाँ में कोई पार्टी बड़ा नहीं है, कोई पार्टी छोटा नहीं है. We are all together, we are all same, and everyone in this new platform party will be given equal amount of representation and respect. ये मेरा guarantee hai to every member of all the parties. I would hope that Vijay Rankhol also and Jagdish Dev Burma also put in some word of their own. Vijay Babu. President report. Good morning, Punkaham, everyone. So today, a new day for us. I thank
His Royalness Maharaj Pradut Kishore Manika, the Chairman of Tea Pramotha, and my General Secretary, Honorable Chairman of TTADC, Mr. Jagadish Devarma, and all other functionaries of different regional political parties. We are together here. I also thank CM, EMs, and all the elected MDCs, print medias, everyone here, including our all functionaries of regional parties. So we kept on discussion, assuring each other with Maharaji also. We wanted pre, but one thing I spoke there, it can be better post-poll also. One may win, one may lose, but our grievances come never end. Therefore, we being placed minority against our own will, on our own soil, and it gives us more impression and strengthen us to disobey the arrogancy and other some instrument which want to divide us. Today, I feel very full of joy, and I find every face of the print media's friends also charming. Some may not be very happy, but everyone is very conducive to the issue. And you all want that the change of the state should come at the earliest possible. The first change had been brought under the leadership of our Maharaj Pradut Kishore and all other functionaries of different regional parties. I do not remember all the names, but I know everyone, those who sacrificed their life. And today we would be happier if we could have some other elders and friends who began to fight for our existence in Tripura. Unfortunately, we miss them today. They are no more with us. Some are still there. They are unable to move from their seat, from their bed. And we're so happy that under the leadership of our Tea Pramotha chairman, Maharaj Pradut Kishore, that the ADC has been attained. And we really fought for the ADC. Socially, we had been boycotted at the time of communist regime in our land. We could not use one well to draw drinking water. Our girl students were expelled from the school when they used to wear their own clothes. Our cockbrow was not allowed to speak in any institution. We were beaten to forget our own mother tongue. We came across all these difficulties time and all these impediments we had to come across. Today, we can speak freely with any other citizens, and we feel proud today. And I wish this effort will continue, and our heart and mind and self-determination spirit, right for the last 55 years I've been struggling my whole life. Today I would be the happiest man to see the younger generation coming up with their motive and sacrifice and accepting the truth. So today, I hope my old colleagues, senior colleagues, and our dynamic leaders, those who are running the administration of TTADC, will be newly inspired today also and work hard so that we can make our society free from corruption, and we can also work for the needy people, those who really need, and we can fight our way. Many are impediments coming on our way of administration. We live peacefully. We live a life of freedom. We want to live a life of various evil spirit, because everything is coming across our people also. Those who will have a lot of problems, they will be describing this or that, but we would like to make understand every individual, those who really think for the advancement of the society. It can be termed as
the area, TTADC, but we are equally concerned for the entire state, those who are economically weaker section. Weak is weak, poor is poor. Poor never described separately, either be it Mongolian, Aryan, Dravidian or European, it's all the same. So we came from that background. We started our struggling life in years back, 1965, when many of you were not born, many of you were small boys or girls. But today, we're all grown up, and I'm happiest man at this age, touching almost 76, and still living as a statue, as a man. I don't claim myself to be a legend standing alone, but you are all my colleagues, Ingar Stars, and I wish you will today change your mindset so that you can be an instrument for the development, for the advancement of our society, those who are trailing behind economically, educationally. So today, once again, I thank every individual leaders here from different regional parties, because I have very short memory to name all of them, but equally I'm grateful for all of you today. And I wish, I pray to God, so that God will bless each one of us, those who are really carrying the clean heart. We want to build our society building on the rock, not on the sand. If we build our house on the sand, it will break easily. So we want to build our society on the rock. We're very strong. The wind may not blow. Any kind of temptation may not break it away. So thank you so much, and God bless all of you. Thank you so much. There is a press statement which is out, which we will distribute to all of you all, so that you all know that what is it that we stand for. As Bijay Babu has said, our foundation is based on solid grounds and not on sand, because we are firm to our commitment towards the state and our people and our eventual goal of Greater Tripura land. Let me remind all our media friends that it has not been very easy for all of us. We have worked very hard. I would particularly like to thank those who are here, and maybe one or two individuals who are not here. Buddha Babu is not here today. Agor Babu is not here today. But they have also worked very hard, and I would like to give a special mention to them. To all the other parties who have not come, the door is always welcome. I am still hoping that the other parties, if they feel that what we are standing is right, then उनके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है. वो कोई भी टाइम आकर मुझसे मिलकर हमारे संग आ सकते हैं. कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. मैं सबके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ. You are most welcome to join all of us to become one unit. If there is any question, please ask. वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसका मैं वेस्ट बंगाल के बारे में अभी नहीं बोलूँगा. वो अलग, उसका प्रभाव कैसे दिखता वो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन वेस्ट बंगाल है, वो अलग स्टेट है. त्रिपुरा एक अलग स्टेट है. हम वेस्ट बंगाल को देखकर अपना राजनीति नहीं करते हैं. हम अपने त्रिपुरा के लोगों को और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखकर ही राजनीति करते हैं. वेस्ट बंगाल का बारे में बात इस समय नहीं करूंगा. ये मर्जर का बात है बिटवीन INPT एंड त्रिपुरा मोथा. इसके बारे में बात करूंगा. No question then over. My question to BK sir, why did it take so long? Since you were already in an alliance with Tripura Motha, you both fight the election together. Now, after winning the election, you have taken a decision. It's a big decision for you because INPT is one of the oldest party in Tripura. Now, merging with Tripura, how do you see it? No, this is as we have already described, the situation. Because it is for the people of the state. Therefore, we felt that it may be appropriate step to come together. So some other peripheral issues are there. We'll be sorting them out. And this is, we have decided yesterday in our Central Executive Committee, and we will be referring to our
bigger bodies also. We have constitution. We'll be minimizing and taking all our people of the state, those who are adherents to our INPT, so that we can come all together. And it's not very difficult for us because we base on situation. Therefore, it's nothing for us. It may be all because INPT represent TUSS, TNV, IPFT, and it represents present TIPRA also. They are not away from the circle of our people. So I think they will also understand, and they understand already. That's why we are going to make some other arrangement, because it started today. It may take few more days to settle everything, the functionaries of the party, and how we will carry on, how we will invite others also. So it's not difficult for INPT alone, because we remember, and it is the deepest concern for me especially, to come out of my TNV, TUSS, INPT. But it's nothing for the equal rights, for the interest, if we can resolve. Otherwise the situation, the problem will continue. If the problem can be resolved by coming together, that may be the goal of any political party. Political party doesn't mean that we cannot change our parties. We keep on changing for common issue. And here we are merging. Merging, yeah. We are not changing, we are merging. We are merging together. So it's not so much of difficult mentally also, because we know how to digest any issue coming on us or against us. Therefore, we are still surviving today. Thank Also, would you like to say something to NC Babu, your old friend from this forum today? For NC Babu, he was with me. He was government employee at the central government. He became director after TNV signed and accord. He was, I think, announcer of Cogrop. He was very good announcer. His tune is very popular. So we love it. And we still love and respect him as one of the eldest fighter. But we do not know his present position now, whether he is still with the interests of the state, including the TIPRASA. But if he still continue, then we hope he can change at this age also. I am changing my mind when it is necessary. It doesn't hold my age, it doesn't hold my position. Therefore, we are flexible for situation. So we are still respecting him. He may not, I think, remember, but we still remember him. We welcome him also. Yeah. All right. I think it's okay. महाराज वो आपने बोला था कि दिल्ली के साथ बात करेंगे ग्रेटर नोएडा के बारे में जी। आफ्टर इलेक्शन। हाँ। तो अभी कुछ डेवलपमेंट हुआ है? हाँ डेवलपमेंट हुआ है और हम लोग एक संग बैठ के बात भी करेंगे। और दिल्ली में मैंने मैसेज भेज दिया है कि हमको दिल्ली में आकर बात करना है ऑन दैट स्पेसिफिक इशू। दिल्ली ने भी इंडिकेट किया है, मुझे डायरेक्टली इंडिकेट किया है कि वो बात करेंगे होम मिनिस्ट्री से। अब टूरिज्म मिनिस्ट्री से तो ये बात नहीं कर सकते हम लोग होम मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा। तो होम मिनिस्ट्री से इंडिकेशन है, लेकिन क्योंकि अभी वहाँ में कोरोना चल रहा है और ये पैंडेमिक हो गया, उन्होंने कहा था बंगाल इलेक्शन के बाद बात करेंगे। क्योंकि ये हो गया तो हम इंतजार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ में भी दिन के आज पीपल ऑलमोस्ट 4000 पीपल हैव डाइड। सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी अंडरस्टैंड दैट। बट हमने जिस दिन हम जीते उसके 2 दिन बाद ही हमने दिल्ली में ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया और दिल्ली से भी हमें कम्युनिकेशन मिल गया है कि इस विषय में हम लोग बात करेंगे। वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आइडियोलॉजी, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजी। और एक लास्ट चीज है, थ्रू मीडिया मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे रिपोर्ट्स आए हैं कि कई जगह में कोई लोग तिपरा मोथा या आईएनपीटी के नाम में गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमने सबका नोट ले लिया है, स्टॉक ले लिया है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट सच नॉनसेंस। क्रिमिनल्स है और मैंने अपने पार्टी मेंबर्स को क्लियरली इंडिकेट कर दिया, बिकॉज पार्टी का फिर रीजनरेशन होगा, बिकॉज आईएनपीटी एंड तिपरा इज गोइंग टू बी बिकम वन। तो पार्टी का वो कॉन्स्टिट्यूशन और अकोमोडेशन में हम लोग को करना पड़ेगा। बट हम लोग कोई भी अगर एक आदमी भी अगर तिपरा मोथा के नाम में चंदा उठा रहा है तो मैं जनरल पब्लिक को बोलूंगा कि 1 रुपया नहीं देने के लिए ये लोग महाराजा का नाम लेकर अपना फायदा देख रहे हैं। डोंट कोऑपरेट विद देम। और
तिपरा मोथा का ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होगा अलॉन्ग विद टॉक विद INPT हम लोग करेंगे, ऑफिशियली होगा, थ्रू प्रेस रिलीज होगा। कोई भी जाकर अपने आप को तिपरा का लीडर बोले उसको आप एक्सेप्ट मत कीजिए। ऑफिशियल लेटर यहाँ से जाएगा आफ्टर टॉकिंग विद चित्तो बाबू, हमारे CM, विजय रामखल जी, अनिमेश इज देयर, श्रीधाम इज देयर, जो भी सब सीनियर लीडर्स है, रविंद्र बाबू इज देयर, सबसे बैठकर हम लोग बात करके देन वी विल मेक एन अनाउंसमेंट। Also, my last question, you had promised prior to the election that once Tripura Motha is coming to the council, it will pass a resolution for the Greater People. Yes, we have already put that in the agenda. We have also put in the agenda to work for a symbol-free village council election. We don't want to polarize villages in the name of BJP, IPFT, Tipra, Congress, CPM. We want to have the villages where there's true democracy, not party-based village councils. We have also asked for a lot of things to be done with, like setting up of more autonomy to the autonomous district council. आज के दिन ADC हम लोग पूरा कागज में गए हैं. We have seen the expenditure of the previous MDCs, the EMs. हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं और इसमें जो भी फजूल का खर्चा हुआ है, जो असली खर्चा हुआ है पिछले 10 साल से 5 साल से, वो हम लोग वेबसाइट में डालकर पब्लिक डोमेन में रखेंगे. आपको भी मालूम होना चाहिए कि आज के दिन ADC में 85% पैसा जो आता है वो सिर्फ सैलरी में जाता है और डेवलपमेंट में नहीं आता है. ऐसा करने से हम लोग क्या हेल्प कर सकेंगे अपने लोगों को? इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो भी डिटेल्स है ये वेबसाइट में आए, पब्लिक नॉलेज में आए और आप मीडिया लोग भी इसको अच्छे तरीके से कवर कीजिए. आज एक स्कैम चल रहा है TTADC के नाम में, क्योंकि हमने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है. हमने सिर्फ 5 या 6 हज़ार लोगों को अमीर बनाया है और 9,50,000 आदमी को वंचित जैसा था वैसे ही रखा है. हम ये सबको चेंज करना चाहते हैं. थैंक यू. थैंक यू. हाँ हाँ, यही बात हुआ है कि आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा चाहिए, तो आप श्रेष्ठ त्रिपुरा और एक त्रिपुरा 70% ऑफ ADC को छोड़कर नहीं कर सकते. तो हमने बताया है कि ये लकूनास है, ये प्रॉब्लम्स है ADC में. आज के दिन TTADC एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो चुका है. डेवलपमेंट का कुछ काम नहीं हो रहा है. आज हम सैलरी में ज़्यादा खर्च करते हैं और आम जनता के ऊपर एकदम कुछ खर्च नहीं करते. तो इसी के लिए मैंने जाके ये पूरा CM को दिखाया है और CM से हमने कोऑपरेशन का मांगा है. हम यहाँ में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो. TTADC में तिपरासाज हैं, बंगालीज हैं, मणिपुरीज हैं, मुसलमान हैं, हम सबका डेवलपमेंट चाहते हैं जो भी TTADC में रहता है. और जब तक ये डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक हम पब्लिक को नहीं बताए कि असल में पिछले 15-20 साल में क्या चल रहा है. और जो मैंने कागज में देखा है, जो मैं वेबसाइट में लाना चाहता हूँ, जो पब्लिक नॉलेज में लाना चाहता हूँ, अगर आप उसको देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे कि ऐसा चल रहा था इतने पिछले 15-20 साल में. One more thing. I think that point you have to further clarify about the unscrupulous people in the हाँ. और एक लास्ट बात है, हाँ, हमारा जो कमेटी बनेगा INPT त्रिपुरा एक ही हो जाएंगे हम लोग. ये थोड़े दिन का बात है, लेकिन कोई भी लोग गुंडागर्दी करे, कोई भी लोग चंदा उठाए हमारे नाम में, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा. ये कमेटी जो निकलेगा ये ऑफिशियल स्टेटस से निकलेगा. मैंने बहुत सुना है कि बहुत लोग जो दूसरे पार्टी में थे आज त्रिपुरा में घुसकर गुंडागर्दी और दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं. किसी को जिसने ये सब किया है, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट फॉर्मेशन ऑफ आवर कमिटी. एंड पीपल हु आर जेन्युइन वर्कर्स ऑफ त्रिपुरा मोथा, genuine workers of all parties who are coming together as one, including INPT, in TSP, original people who have worked with us, who have fought for the idea of Greater Tripura land, will be accommodated, and not people who are criminals who are trying to divide and spoil the good image and the good name of our organizations. कुछ स्थानों में ऐसा एलिगेशन आया है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वो ADC एरिया में नहीं रह पाएगा, ऐसा करके कुछ स्थानों पे कुछ ऐसा एलिगेशन आया है. कुछ न्यूज़ में भी आया है. क्या स्टेट गवर्नमेंट का जैसे ब्लॉक BDO है, BDO का ऑफिस है, ऐसा कुछ ऑफिस है ना जो ADC एरिया में रहता है.
वो नहीं रह पाएगा, ऐसा करके कुछ लोगों ने कुछ विरोध भी जताया है। अच्छा, किसने ये कहाँ से अभी अगर कोई ऐसे ही बोल दे किसी को कम्युनल सिचुएशन कराना है तो वो बोलेंगे, कुछ लोग नहीं, एक सेक्शन होगा। हाँ, ये सब चीज देखिए, ये सब चीज में आप लोग इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। See, this is administrative issue. Okay, this is not political issue. State government and ADC administration. We'll sit together. We'll sit together. This is not a political problem. This is administrative problem. And administration, देखिए हमने अपने पार्टी में one man one post किया है. The administrative issue will be handled by CEM, EMs जो यहाँ में है. The political issue, the party issue will be handled by people like us. So we have done a clear separation of legislature, administration from politics, party. मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ. You had asked a question for the other party. The problem in another parties are that the president and the general secretary are also the ministers. आज अगर वो लोग थोड़ा सा सोचे तो शायद ग्रोथ हो पार्टी में. सबके बारे में सोचना चाहिए. Thank you. Thank you. Belai no hambai. Oyang se, sini bagi sepan tak berasa, tak bagi sepan mana. Tahu mana pun berasa gas, pasti takkan. Gas bagi ada, mungkin anak kiri. Berarti gas di proses kerja, nak cengkai ni pasal nango, nak cengkuking kaya nango. Tapi nak tanai, itu kaya. Aw, okok soino, tabuk norg ni samo pai chopaja, berarti gas. Orang neng manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjanagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisani koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nasengi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno sunamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo boi haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jakha living fitness gym center mungsa kebe mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rujak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakkaham bemar bai yakagai Shago fitness to be fadi. Haike te tamono nashingai wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by Phai Malai buskangni shalo nungbo slim te fit ungdi Oh hi, ang tini kayo story sana na yo. Abong ka, ani ama way papa ni. Morok salsa walay mani.
Lukmani aşık iman Muktango nang bay himnani Lukmani aşık iman Muktango nang bay himnani Ereng siang siwa o iman Ereng siang siwa o hamzang ma Lama karai khani ni ani kacharo Nang bay halo mufinani Lama karai khani ni ani kacharo Nang bay halo mufinani Sajang nade tongko nini ani kothoma Rigzang nade tongko nini ani mari Sajang nade tongko nini ani kothoma Rigzang nade tongko nini ani mari Sajamani te halokru Rijangani te kerongru Sajamani te halokru Rijangani te kerongru Teruk muito mano bukhawo Nono karei tona soya Teruk muito mano bukhawo Nono karei tona soya Yani khugo mukti kupulo ani mokolo kok thai kuru yani khugo mukti kupulo ani mokolo Teruk muito mano bukhawo Nono karei tona soya Teruk muito mano bukhawo Nono karei tona soya Tabuk Sen, we wish a happy family.
serai ma bersini botong maya papa bersini botong maya hai ni bagai ang hai serai rok ni jo to ma fasong please takak lagi nong mani asima muk thanggo nang bahinani ereng se siwo oima ereng se siwo ohani bograni busa butiro denia ni yabu khabo khek la yabu chokthani bagai ko bangla yabu khani chelei no khibiu baksa kemenak no jeng soko mor naina samai tang di hom chang tơi di tan sa em na ni lam ke ta lu ke lang thang nai do pa no chin có mor na ria bo sung no ham jak na ke ben na ni jeng ria ha chu wa nang tan nei no tang nei do o long khai khum bar nei do thui ni tu ya chu le no su nai do hani bagai kotha ma sui nai ro oge tham ya chen noi ro ni la no bu kha thai bai khu lo mu ya pha ro oge tham ya chen noi ro ni la no bu kha thai bai khu lo mu ya pha ro phai di ta ko phai di bu ko kha bak sa nai pan baksa kemenak no jeng soko mor laina sư mai tang đời hom chang tì đi tham cha him na ni
lamku talo telang thang nai dofa no chini cho khá ni ni ani hình lại sak bay sa wa rai chak lai si mung thang re re có chao ge to phani mực tui na ho sana bo phoro ba Bớsök bisia lombo chop jakhe cứ mà chắc đâu pha nó so trái man đi bữa xưa nàng chi này cô hàng xa chân đừng lại nani đi bữa xưa nàng chi này cô đâu phải phiêu ra nani phải đi ta ko phải đi bo ko kha baksha na han baksha ke mới nang no chung so ko mo lại na sơ mai tang đi hom chang ti đi than sa hin nani làm cứ ta lo tư lang thang này đâu pha no chi ni khe bơ khani mực tây nó no bơ sức cho ta mấy chỉ đi khe chỉ khó đang nông thơ no bơ sức thôi ơi làm him khe bài thạc ni shini mu mà nei ma sức tươi có lắm tươi cứ lại khe người nó đâu phải nó phiêu mơ nai chi nai chal cứ tan no mang khói mi thắp la người mai chi nai không quay người có thầm cha cha na ba người phải đi ta cũng phải đi bu cũng khá bác sa na han bác sa ke mư nát no cheng shop ko mor lại na sơ mai tang de hom sang ti đi than sa him nani làm cứ ta lo tươi lang thang này đó pha nó chi ni
Ô này thôi nini mong shabai shu zang na kerai kedal ja nini tomung rok tang charu tang shatama cheng him lai nai nini ani laman kereng tong sha tang sha lama cheng him lai nai nini ani shang mang man chui tong sha Ô này thôi nini mong shabai shu zang na kerai kedal ja nini tomung rok tang charu tang shat lama cheng him lai nai nini ani laman kereng tong sha tang sha lama cheng him lai nai nini ani shang mang man chui tong sha Chak shaja nang logi tong ke yo khapang ni khachu nang shamo tong ke O ani jadu nono manu tini khapang bir shana nang kha O nai tho kerai kedal ja nini tomung rok tang charu tang shat lama cheng him lai nai nini ani laman
ช่างมันมาช่วยต้องใช้ Tongo Hagananke Rangana Jakapani Rokni Bagai Kotoma Kaham Siljote Guhatiwa EMI ni Bisingte Hayake Installment ni Bisingte Jaga Panyani Sep Kaham Rizaki Tongo Hake Kaponi Takupe Bukuk Song Kutal Jaga Panyani Muchungui Hai Kaham Naituki Tongke Tabuk no Kurung by Sidi Imai No Private Limited by Jaga Paljaki Tongmani Nikuma Unka Biles Moniari BS Borka Panitema Jangshari 2.6 km from Ems Hospital Main Gate A National Highway 3 km Jangshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar Te ISBT by 24 km Guwahati Airport by Hage Khapangni Takote Bukukso Jaga Kahamte Shep Kahamne Bisinte Jaga Phaljake Tongmano Panyani Muchungui Tongke Jaga Booking Khanyani Muchungui Tongke Eba Jaga Phaljake Tongmani Jagani Koknote Bo Shukrobai Shaimanani Muchungke Kokdo by Manjudi 9862280054 Eba 9366710185 Hambai কি হলোটা কি বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আমার বুক করার কথা ছিল না ভুলে গেছিলাম করে দিচ্ছি এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না ভারতী গ্যাস তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার হ্যাঁ যা ওজনে বেশি দামে কম হাত বাড়ালেই বুকিং এখনই বুক করছি হ্যালো ভারতী গ্যাস আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে আপনাদের হয়েছে কি ভারতী গ্যাস আপনারাও বুক করুন ভারতী গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নাম্বার 7640998623 Nursing Porinamo Chungui Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikuma Angkha Guthomi School College of Nursing
Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagui tongo. Thinango nurse engei lukuswai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haiketai tamono narsing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Media friends, electronic media, social media, print media. Today it is a history day for us. We were an alliance before the elections with INPT, and today INPT has merged with TIPRA. Today we have the president of the INPT and the general secretary of the INPT, and we have the chairman of TIPRA, Motha, and we have Honorable CM, and we have EM, and two EM. And now I would like to call upon our chairman to kindly brief the media of this historic day. May I call upon the chairman to kindly brief the media. Thank you, friends in the media. I would like to announce today that we have been talking for the last few months. As आप लोग सब aware है कि हम लोग पिछले काफ़ी महीने से बात कर रहे हैं एक दूसरे से. हम लोग का कॉल थांचा का था. Many times political parties make alliances only before election. But once election is over, nobody talks about Thansa, nobody talks about Dopha, nobody talks about unity. Lekin, I am very happy that the INPT, in their wisdom, has taken a decision on behalf of not themselves but the entire community. And yesterday, Vijay Rankhol, Jagdish De Burma, Shiv Charan De Burma, Ratish Tripura, the entire party, the senior leadership, Jyotish Jamatya, they all came and met me. Some other senior leaders there as well. और उन्होंने डिसीजन लिया है कि फ्यूचर में TIPRA and INPT should be one single entity. ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि आज से 6 महीने पहले त्रिपुरा में ऑलमोस्ट 8 to 9 पार्टीज था. आज मेजर पार्टीज में जहां तक मुझे लगता है there is only 1 or 2 parties left in the regional front. I will also like to thank चित्तू बाबू जिसने ये पूरा इनिशिएट किया था इनिशियली जब उन्होंने अपना पार्टी TSP को तिपरा को एक प्लेटफॉर्म दिया. बुद्धू देव वर्मा IPFT तिपराहा जिसने अपने खुद सैक्रिफाइस किया. यहाँ में TUIPC का चेयरमैन है, एक्स चेयरमैन है, उन्होंने सैक्रिफाइस किया है. And we became Ranjit Dev Burma, which is a part of our thing. Animesh Dev Burma is here. हमारा CM, the young and dynamic Purno Chandra Jamatya.
our senior loyal members like Shridham Debarma, we have Rabindra Debarma, हमारे EMs है Bhavaranjan Riang, हमारे पास Sohail Debarma है, all the young EMs, Gurupada Debarma, Kumuiti Jamatia. I want to thank everyone कि आज this is historic, indeed historic, कि the oldest political party in Tripura has decided, for the interest of the Tiprasa community, for the interest of our combined goal of Greater Tipra land, to come together and work as one single entity. The Tipra party, as a chairman, I have welcomed this step, and हम लोग आने वाले दिन में एक पार्टी होकर एक आवाज में अपने दफा के बारे, अपने स्टेट के बारे, अपने राज्य के बारे, हम लोग एक आवाज में एक प्लेटफॉर्म से, अलग अलग फ्लैग से नहीं, सिंगल फ्लैग से, सिंगल पार्टी से हम लोग आगे चलेंगे। 70 साल से हमको डिवाइड किया गया है, अलग पार्टी के नाम में, सरनेम अलग हो तो उसमें डिवाइड किया गया है, अलग कम्युनिटी में डिवाइड किया गया है। लेकिन जो हमने पिछले 6 महीने में देखा है वो प्रूव करता है कि अगर हमने अपना ईगो को नहीं रखा, हमने अपना अहंकार को नहीं रखा और हमने कम्युनिटी के बारे में बात किया तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई सैल्यूट विजय रांखोल। विजय रांखोल और मेरा एक पर्सनल रिलेशनशिप है। आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू विजय रांखोल। माय फादर न्यू विजय रांखोल, Rajmata knows Vijay Rankhol. Jagdish Babu, I want to thank you all for your commitment. Election के time बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, but Vijay Rankhol's commitment towards me personally, Jagdish Babu's commitment, यहाँ में उमा शंकर है, his commitment, the other MDC from INPT, उनका commitment हमारे तरफ consistent रहा. To all the media, आप लोग हमेशा पूछते हैं, आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि पॉलिटिशियंस लोग इलेक्शन के पहले हाथ मिलाते हैं, इलेक्शन खत्म होने के बाद भूल जाते हैं। ये शायद पहला अलायंस है, ये शायद पहले बार अलायंस हुआ है, अलायंस को छोड़कर हम लोग एक हुए हैं इलेक्शन के बाद। इसका मतलब एक ही है कि वी आर एक्सट्रीमली कमिटेड टू द कॉज ऑफ आवर पीपल एंड टू द कॉज ऑफ आवर स्टेट। दिस इज यूनिक बिकॉज दिस इज post-poll alliance. When we is already an alliance, now there is a post-poll unification. And nobody, no party is big. आज त्रिपुरा का ज़्यादा MDCs हो सकता है, लेकिन यहाँ में कोई पार्टी बड़ा नहीं है, कोई पार्टी छोटा नहीं है. We are all together, we are all same, and everyone in this new platform party will be given equal amount of representation and respect. ये मेरा guarantee है to every member of all the parties. I would hope that Vijay Rankhol also and Jagdish Debarma also put in some word of their own. Vijay Babu. President put. Good morning, Punkaham, everyone. So today, a new day for us. I thank His Royalness Maharaj Pradut Kishore Manika, the Chairman of Tipra Motha, and my General Secretary, Honorable Chairman of TTADC, Mr. Jagadish Debarma, and all other functionaries of different regional political parties. We are together here. I also thank CM, EMs, and all the elected MDCs, print medias, everyone here, including our all functionaries of regional parties. So we kept on discussion, assuring each other with Maharaji also. We wanted pre, but one thing I spoke there, it can be better post-poll also. One may win, one may lose, but our grievances come never end.
Therefore, we being placed minority against our own will on our own soil, and it gives us more impression and strengthen us to disobey the arrogancy and other some instrument which want to divide us. Today, I feel very full of joy, and I find every face of the print media's friends also charming. Some may not be very happy, but everyone is very conducive to the issue. And you all want that the change of the state should come at the earliest possible. The first change had been brought under the leadership of our Maharaj Pradyut Kishore and all other functionaries of different regional parties. I do not remember all the names, but I know everyone, those who sacrificed their life. And today we would be happier if we could have some other elders and friends who began to fight for our existence in Tripura. Unfortunately, we miss them today. They are no more with us. Some are still there. They are unable to move from their seat, from their bed. And we're so happy that under the leadership of our Tripura Motha chairman, Maharaj Pradyut Kishore, that the ADC has been attained. And we really fought for the ADC. Socially, we had been boycotted at the time of communist regime in our land. We could not use one well to draw drinking water. Our girl students were expelled from the school when they used to wear their own clothes. Our cockbrow was not allowed to speak in any institution. We were beaten to forget our own mother tongue. We came across all these difficulties time and all these impediments we had to come across. Today, we can speak freely with any other citizens, and we feel proud today. And I wish this effort will continue, and our heart and mind and self-determination spirit, right for the last 55 years I've been struggling my whole life. Today I would be the happiest man to see the younger generation coming up with their motive and sacrifice and accepting the truth. So today, I hope my old colleagues, senior colleagues, and our dynamic leaders, those who are running the administration of TTADC, will be newly inspired today also and work hard so that we can make our society free from corruption, and we can also work for the needy people, those who really need, and we can fight our way. Many are impediments coming on our way of administration. We live peacefully. We live a life of freedom. We want to live a life of various evil spirit, because everything is coming across our people also. Those who will have a lot of problems, they will be describing this or that, but we would like to make understand every individual, those who really think for the advancement of the society. It can be termed as the area TTADC, but we are equally concerned for the entire state, those who are economically weaker section. Weak is weak, poor is poor. Poor never described separately, either be it Mongolian, Aryan, Dravidian or European. It's all the same. So we came from that background. We started our struggling life in years back, 1965, when many of you were not born, many of you were small boys or girls. But today, we're all grown up, and I'm happiest man at this age, touching almost 76, and still living as a statue, as a man. I don't claim myself to be a legend standing alone, but you are all my colleagues, younger stars, and I wish you will today change your mindset so that you can be an instrument for the development, for the advancement of our society. Those who are trailing behind
economically, educationally. So today, once again, I thank every individual leaders here from different regional parties, because I have very short memory to name all of them, but equally I'm grateful for all of you today. And I pray to God so that God will bless each one of us, those who are really carrying the clean heart. We want to build our society building on the rock, not on the sand. If we build our house on the sand, it will break easily. So we want to build our society on the rock. We're very strong. The wind may not blow. Any kind of temptation may not break it away. So thank you so much, and God bless all of you. Thank you so much. There is a press statement which is out, which we will distribute to all of you all, so that you all know that what is it that we stand for. As Bijay Babu has said, our foundation is based on solid grounds and not on sand, because we are firm to our commitment towards the state and our people and our eventual goal of Greater Tripura land. Let me remind all our media friends that it has not been very easy for all of us. We have worked very hard. I would particularly like to thank those who are here, and maybe one or two individuals who are not here. Buddha Babu is not here today. Aghor Babu is not here today. But they have also worked very hard, and I would like to give a special mention to them. To all the other parties who have not come, the door is always welcome. I am still hoping that the other parties, if they feel that what we are standing is right, then उनके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है. वो कोई भी टाइम आकर मुझसे मिलकर हमारे संग आ सकते हैं. कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. मैं सबके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ. You are most welcome to join all of us to become one unit. If there is any question, please ask. महाराज एक दूसरे मुद्दे पर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसका मैं वेस्ट बंगाल के बारे में अभी नहीं बोलूँगा. वो अलग, उसका प्रभाव कैसे दिखता है? वो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन वेस्ट बंगाल है, वो अलग स्टेट है. त्रिपुरा एक अलग स्टेट है. हम वेस्ट बंगाल को देखकर अपना राजनीति नहीं करते हैं. हम अपने त्रिपुरा के लोगों को और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखकर ही राजनीति करते हैं. वेस्ट बंगाल का बारे में बात इस समय नहीं करूंगा. ये मर्जर का बात है बिटवीन INPT एंड त्रिपुरा मोथा. इसके बारे में बात करूंगा. No question then over. My question to BK sir, why did it take so long? Since you were already in an alliance with Tripura Motha, you both fight the election together. Now, after winning the election, you have taken a decision. It's a big decision for you because INPT is one of the oldest party in Tripura. Now, merging with Tripura, how do you see it? No, this is as we have already described, the situation, because it is for the people of the state. Therefore, we felt that it may be appropriate step to come together. So some other peripheral issues are there. We'll be sorting them out. And this is, we have decided yesterday in our Central Executive Committee, and we will be referring to our bigger bodies also. We have Constitution. We'll be minimizing and taking all our people of the state, those who are adherents to our INPT, so that we can come all together. And it's not very difficult for us because we base on situation. Therefore, it's nothing for us. It may be all because INPT represent TUSS, TNV, IPFT, and it represent present Tripura also. They are not away from the circle of our people. So I think they will also understand, and they understand already. That's why we are going to make some other arrangement, because it started today. It may take few more days to settle everything, the functionaries of the party, and how we will carry on, how we will invite others also. So it's not difficult for INPT alone, because we remember
and it is the deepest concern for me especially to come out of my TNV, TUJS, INPT. But it's nothing for the equal rights, for the interest, if we can resolve. Otherwise the situation, the problem will continue. If the problem can be resolved by coming together, that may be the goal of any political party. Political party doesn't mean that we cannot change our parties. We keep on changing for common issue. And here we are merging. Merging, yeah. We are not changing, we are merging. We are merging together. So it's not so much of difficult mentally also, because we know how to digest any issue coming on us or against us. Therefore, we are still surviving today. Also, would you like to say something to NC Babu, your old friend from this forum today? For NC Babu, he was with me. He was government employee at the central government. He became director after TNV signed an accord. He was, I think, announcer of Kogrop. He was very good announcer. His tune is very popular. So we love it. And we still love and respect him as one of the eldest fighter. But we do not know his present position now, whether he is still with the interests of the state, including the Tiprasa. But if he still continue, then we hope he can change at this age also. I am changing my mind when it is necessary. It doesn't hold my age, it doesn't hold my position. Therefore, we are flexible for situation. So we are still respecting him. He may not, I think, remember, but we still remember him. We welcome him also. Yeah? All right. I think it's okay. महाराज वो आपने बोला था कि दिल्ली के साथ बात करेंगे ग्रेटर पिक्चर के बारे में जी। आफ्टर इलेक्शन। हाँ। तो अभी कुछ डेवलपमेंट हुआ है? हाँ डेवलपमेंट हुआ है और हम लोग एक संग बैठ के बात भी करेंगे। और दिल्ली में मैंने मैसेज भेज दिया है कि हमको दिल्ली में आकर बात करना है ऑन दैट स्पेसिफिक इशू। दिल्ली ने भी इंडिकेट किया है, मुझे डायरेक्टली इंडिकेट किया है कि वो बात करेंगे होम मिनिस्ट्री से। अब टूरिज्म मिनिस्ट्री से तो ये बात नहीं कर सकते हम लोग होम मिनिस्ट्री से ही बात करना पड़ेगा। तो होम मिनिस्ट्री से इंडिकेशन है, लेकिन क्योंकि अभी वहाँ में कोरोना चल रहा है और ये पैंडेमिक हो गया, उन्होंने कहा था बंगाल इलेक्शन के बाद बात करेंगे। क्योंकि ये हो गया तो हम इंतजार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ में भी दिन के आज पीपल ऑलमोस्ट 4000 पीपल हैव डाइड। सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी अंडरस्टैंड दैट। बट हमने जिस दिन हम जीते उसके 2 दिन बाद ही हमने दिल्ली में ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया और दिल्ली से भी हमें कम्युनिकेशन मिल गया है कि इस विषय में हम लोग बात करेंगे। वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आइडियोलॉजी, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजी। और एक लास्ट चीज है, थ्रू मीडिया मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे रिपोर्ट्स आए हैं कि कई जगह में कोई लोग तिपरा मोथा या आईएनपीटी के नाम में गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमने सबका नोट ले लिया है, स्टॉक ले लिया है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट सच नॉनसेंस। क्रिमिनल्स है और मैंने अपने पार्टी मेंबर्स को क्लियरली इंडिकेट कर दिया, बिकॉज पार्टी का फिर रीजनरेशन होगा, बिकॉज आईएनपीटी एंड तिपरा इज गोइंग टू बिकम वन। तो पार्टी का वो कॉन्स्टिट्यूशन और अकोमोडेशन में हम लोग को करना पड़ेगा। बट हम लोग कोई भी अगर एक आदमी भी अगर तिपरा मोथा के नाम में चंदा उठा रहा है तो मैं जनरल पब्लिक को बोलूंगा कि 1 रुपया नहीं देने के लिए ये लोग महाराजा का नाम लेकर अपना फायदा देख रहे हैं। डोंट कोऑपरेट विद देम। और तिपरा मोथा का ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होगा अलॉन्ग विद टॉक विद आईएनपीटी हम लोग करेंगे, ऑफिशियली होगा, थ्रू प्रेस रिलीज होगा। कोई भी जाकर अपने आप को तिपरा का लीडर बोले उसको आप एक्सेप्ट मत कीजिए। ऑफिशियल लेटर यहां से जाएगा आफ्टर टॉकिंग विद चित्तो बाबू, हमारे सीएम, विजय रामखल जी, अनिमेश इज देयर, श्रीधाम इज देयर, जो भी सब सीनियर लीडर्स है, रविंद्र बाबू इज देयर, सबसे बैठकर हम लोग बात करके देन वी विल मेक एन अनाउंसमेंट। Also, my last question: you had promised prior to the election that once Tipura Motha is coming to the council, it will pass a resolution for the Greater People. Yes, we have already put that in the agenda. We have also put in the agenda to work for a symbol-free village council election. We don't want to polarize villages in the name of BJP, IPFT, Tipra, Congress, CPM. We want to have the villages where there's true democracy, not party-based village councils. We have also asked for a lot of things to be done with.
like setting up of more autonomy to the autonomous district council. आज के दिन ADC हम लोग पूरा कागज में गए हैं. We have seen the expenditure of the previous MDCs, the EMs. हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं और इसमें जो भी फजूल का खर्चा हुआ है, जो असली खर्चा हुआ है पिछले 10 साल से 5 साल से, वो हम लोग वेबसाइट में डालकर पब्लिक डोमेन में रखेंगे. आपको भी मालूम होना चाहिए कि आज के दिन ADC में 85% पैसा जो आता है वो सिर्फ सैलरी में जाता है और डेवलपमेंट में नहीं आता है. ऐसा करने से हम लोग क्या हेल्प कर सकेंगे अपने लोगों को? इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो भी डिटेल्स है ये वेबसाइट में आए, पब्लिक नॉलेज में आए और आप मीडिया लोग भी इसको अच्छे तरीके से कवर कीजिए. आज एक स्कैम चल रहा है TTADC के नाम में, क्योंकि हमने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है. हमने सिर्फ 5 या 6 हज़ार लोगों को अमीर बनाया है और 9,50,000 आदमी को वंचित जैसा था वैसे ही रखा है. हम ये सबको चेंज करना चाहते हैं. थैंक यू. थैंक यू. हाँ हाँ, यही बात हुआ है कि आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा चाहिए, तो आप श्रेष्ठ त्रिपुरा और एक त्रिपुरा 70% ऑफ ADC को छोड़कर नहीं कर सकते. तो हमने बताया है कि ये लकूनास है, ये प्रॉब्लम्स है ADC में. आज के दिन TTADC एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो चुका है. डेवलपमेंट का कुछ काम नहीं हो रहा है. आज हम सैलरी में ज़्यादा खर्च करते हैं और आम जनता के ऊपर एकदम कुछ खर्च नहीं करते. तो इसी के लिए मैंने जाके ये पूरा CM को दिखाया है और CM से हमने कोऑपरेशन का मांगा है. हम यहाँ में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो. TTADC में तिपरासाज हैं, बंगालीज हैं, मणिपुरीज हैं, मुसलमान हैं, हम सबका डेवलपमेंट चाहते हैं जो भी TTADC में रहता है. और जब तक ये डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक हम पब्लिक को नहीं बताए कि असल में पिछले 15-20 साल में क्या चल रहा है. और जो मैंने कागज में देखा है, जो मैं वेबसाइट में लाना चाहता हूं, जो पब्लिक नॉलेज में लाना चाहता हूं, अगर आप उसको देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे कि ऐसा चल रहा था इतने पिछले 15-20 साल में. One more thing. I think that point you have to further clarify about the unscrupulous people in the हाँ. और एक लास्ट बात है, हाँ, हमारा जो कमेटी बनेगा INPT त्रिपुरा एक ही हो जाएंगे हम लोग. ये थोड़े दिन का बात है, लेकिन कोई भी लोग गुंडागर्दी करे, कोई भी लोग चंदा उठाए हमारे नाम में, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा. ये कमेटी जो निकलेगा ये ऑफिशियल स्टेटस से निकलेगा. मैंने बहुत सुना है कि बहुत लोग जो दूसरे पार्टी में थे आज त्रिपुरा में घुसकर गुंडागर्दी और दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं. किसी को जिसने ये सब किया है, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट फॉर्मेशन ऑफ आवर कमिटी. एंड पीपल हु आर जेन्युइन वर्कर्स ऑफ त्रिपुरा मोथा, genuine workers of all parties who are coming together as one, including INPT, in TSP, original people who have worked with us, who have fought for the idea of Greater Tripura land, will be accommodated, and not people who are criminals, who are trying to divide and spoil the good image and the good name of our organizations. कुछ थानों में ऐसा एलिगेशन आया है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वो ADC एरिया में नहीं रह पाएगा, ऐसा करके कुछ स्थानों पे कुछ ऐसा एलिगेशन आया है. कुछ न्यूज़ में भी आया है. क्या स्टेट गवर्नमेंट का जैसे ब्लॉक BDO है, BDO का ऑफिस है, ऐसा कुछ ऑफिस है ना जो ADC एरिया में रहता है, वो नहीं रह पाएगा, ऐसा करके कुछ लोगों ने कुछ विरोध भी जताया है. अच्छा, किसने ये कहाँ से? अभी अगर कोई ऐसे ही बोल दे किसी को कम्युनल सिचुएशन कराना है तो वो बोलेंगे, कुछ लोग नहीं, एक सेक्शन होगा. हाँ, ये सब चीज देखिए, ये सब चीज में आप लोग इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए. See, this is administrative issue. Okay, this is not political issue. State government and ADC administration. We'll sit together. We'll sit together. This is not a political problem. This is administrative problem. And administration, देखिए हमने अपने पार्टी में one man one post किया है. The administrative issue will be handled by a CEM, EMs जो यहाँ में है. The political issue, the party issue will be handled by people like us. So we have done a clear separation of legislature, administration from politics, party. मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ. You had asked a question for the other party. The problem in another parties are that the president
and the general secretary are also the ministers. आज अगर वो लोग थोड़ा सा सोचे तो शायद ग्रोथ हो पार्टी में. सबके बारे में सोचना चाहिए. थैंक यू. बेलाई नो हम भाई. Oyang se, sini wa kiasi patah ke belakang, tahu wa kiasi mana mana. Tahu mana mana belakang kias, pasti thangkan. Gas lagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di proses kerja, nacung lainnya bahasa nango, nacung booking kaya nango. Tapi nggak itu begini. Aw, okok soinyo, tabuk nork ni samo phai sok phai barti gas. Oro nung manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, Better size, better service. Barti gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing Porinamu Chungui Tongnai, Joto Class 12 Pass Klaijak, Mare Kissing Song, Kaham College Day, Kaham Course Rokno Porina Bagai, Kaham Kaisani Kuma Unka, Gotomi School College of Nursing. Karnataka Hapangni Goshimung Manjak, Te RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council, New Delhi ni, Affiliation Manja o College o Tabuk, Admission Talang Jagitongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o Kaibri Kursa Tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisibure, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gotomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haiketai tamono nursing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Rikani gothok jagya sakno sakni mangfili nai musang jagya nini sakni fungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wansugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jaka living fitness gym center mungsa kebek mungkurei phi kisa baino gym khlainani bebak shape rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar bai yakagai sago fitness tubui phadi haikete tamono nasingai wansugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi. Oh hi, ang tini kayo story sana na yo. Abong ka ani ama wai papa ni. Morok salsa walay mani. Mani ashuk iman mukthango nang bai himnani nukmani ashuk iman mukthango nang bai himnani ereng shing shiwo
Sajang nade tongkho nini ani kothoma Rigzang nade tongkho nini ani mari Sajang nade tongkho nini ani kothoma Rigzang nade tongkho nini ani mari Sajamani te halokru Rigjanani te kerongru Sajamani te halokru Rigjanani te kerongru Teruk mui tu mano bukhawo Nono karei tona soya Teruk mui tu mano bukhawo Nono karei tona soya Yani khugo mukti kupulo ani mokolo kok thai kar yani khugo mukti kupulo ani mokolo Teruk mui tu mano bukhawo Nono karei tona soya Teruk mui tu mano bukhawo Nono karei tona soya Tabuksan, we wish a happy family in future. Sengsaraya, ma bersini botong maya, papa bersini botong maya. Hai ni bagai, ang hai serai rok ni joto ma fasong, please tagak lagi. Nung mani asima mukhanggo nung bahimani Ereng seung siwo hoima Ereng seung siwo Ohani bugrani busa butira
खाबो खेग्लायाबो